Abo enwumre nonsia yema etiefo ni na ajo aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ebre asose enwumre omayimu ene amahudo bi so nsema yensa kan boaboa no yede ebeso mu se nonsia kaseye ensem ebedi kaseye mu akotini ebi ene se Oswafo Shamano ne ensem so ediaba se Ghana fo monka makoma ntomo yam mwadehye wa South Africa no wo mudi wo mu hudwuma obia eho enka National Petroleum Authority wonum eyen hyehyeye se ne wo fie na gas san huhia se obekwa akosala tententene water cylinder na wakọ gede ya fele na no na MPH rese ebehia se ede sika kakra betototo ne maso ne tumi aboa amasa adwumadi awie mudi Church of Pentecost womo diaba se galamsefo womo ya ema womo nipa womu no womo heaven ko kwan no ayetietia Penning power da CID ano wa Ghana posi adwumakuo no mu de afuto akwa ma menuanom ma se eba tumidie ene penindie wo meamia hodo a eya na ema ye twetwe ye ho ne braso se ye so di brebia e de bema mumu na afen so ye bo adwumaye ye beko infinfin mantam no mu ende rastaman throw one stone womo a aye rasta wo ho no wadi nsembia ba afa Ghana posifo ehu ye be finfin mantem atufa de ani akyeremu awo atifido aposifo sabre wonum achi nipa bonfo ani eba no bone hudwa wonum egina brane ewo ho ye de mo beko enkofo nkroso wo United Kingdom no Ghana ni bia kwagine din se ye dimpa se ye dimbone ye de mu nkyeremu ebeba abesommu Iran and US in Sansam no ye nimbra ebetwa sabre kasa Iran wonum sushema bia de nioma eba na se de kwa aman hodo so konton no wonum ache mu mienu de nti asa dwuman ekoso no ye becheche mu ewo kase mu we ene ensenka ye bi ene nwumre apesa makafo yafa brand ya betena enkonwa so ayede ebeso mu se nonsia kaseye ene wukuada oforizo obusume de toso edionu mienu wa fimpinu eni edionu ensiemu ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kaseye wuko Facebook eni YouTube AWR Kumasi 97.7 na ubenye bi ahwe bomodia se wobetra ho ahwa akọ ewiye eya follow like na share na afofronso womunsa entumi enkabi abefo ntentemfidie so www.awrkumasi.com nso wonsa ebekayen sanso ena radio garden no wotwe ewo App Store ana Play Store ede tu telephone so a AWR Kumasi 97.7 so wonsa bekayen wo so AWR Kumasi app no so obetumi atwe ede ato telephone no eso Enwumre eni amote se de kaseye ebeso mu no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu ye dane ye ho ye ba ye de kaseye ni nkyeremu asomu Afe yentie kaseye no enkyeremu Oswafo a wohwe amanone ensem so ewo oman Ghana mu onumonyamfo Samuel Okujeto Ablakwa ede ababonten we enye na no disem watwero krata tententen en wode ababia beka Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensa na ne krata ni mu no openi ede atodwa akyeremu se Enra waye kasiem a yedimfoni bi ba bontense South Africa for timamufo no wo mu ti wo mu hia bibifo wo mu man mu biom ne titru Ghana ne Nigeria fo ende wo mu de tudwase Ghana ne Nigeria fo mo ahye mo ho bone wo man bia mo na monim se de esi tu kwan koso mo konso a na mo akwaji kuro na boso ende South Africa ho no mo abeja boso nko mu hia mu biom enam so manfoni ahodo eba bonten a enei woko ayaresabia ahodro na South Africa for ni kiremu a wo ye Nigeria ni
afe Ghana ni anani titru mu amowedie ye tuntum amufi ebibre atoye fem mekre West Africa no obi antumi ma yaresabia so begia yarehwe ene wo pa no akọ de tai kan se ankura ayaresabia ho no akọ na aban de pa de wo ma obi akwan ema no enwura ho eno ena Ghana yeso afọ hwe amanone ensem so onimonyamfo Samuel Okujeto Ablakwate no se Ghana fo mu nka akoma entomoyem wakọ ene South Africa wo mu so afọ no so hwe amanone ensem so onimonyamfo Ronald Lamola akwatwetwe nkomo ema sesede waji atum se Ghana ni dihye bia wo South Africa no wo mo de bambo a emu oden bambo chenchirenche e de bema Ghana ni bia wo ho se de be ya obi a eho enka wo owura Ronald Lamola ono nso na nu yode bai no kire mu se woni mpefe se South Africa adihye dodo na e wo Ghana ha onim kura de wonim se Absa e na afa DSTV South Africa for dia Heath go through the nay wo mo abeje Ghana aboso a wonye mpuntudwuma bia no South Africa wo mo adehye na ye wo mo dia enti wo beboa na wo mo aka wo muti apama no se de be ya Ghana ni bia eho enka wo hono na my Ghana nipa wogina ya nemu ewo South Africa mainu emu Benjamin Kwashi enso dia tudwa echim se dia soafo hwama no nsem so ewo South Africa Ronald Lamola dia tudwa no sa pepepe wone no wo mo kan wo mo ho abom se de be wo behwe ama Ghana dihye bi owo South Africa no se de South Africans fo yi wo mo kan wo mo ho a wo di nipa enya ewo ho no Ghana ni bia eho enka enti wo a wo dihye wo ho no Kwakuma eto yem wobeba abeduru fie ana wobetena South Africa mining asumdwem ya to akasia no so National Petroleum Authority wonma babonten echemu sanhye bia wonum yi asa wode babonten na afe no ene wo gas ya wudi didwuma wo fie esa wo cylinder no was fire na wo de akobia ya ye fele gas wonya afe na wokoto santententen na wani akachiri wo na mom wokoya na wonum asesa wo cylinder na ya fele ndada no ya je wo de no na wo mo de fufra ya fele ede amount enu nti openia wada NPA no Owura Godwin Eduje Tamaklo no na yepenimpa wade atudwa se akohia se eye NPA Act 20 ana 2005 no wonum ede kwa mrahye bedwafie na afa mrahye bedwafie edo so no na afa wo matumi ansa na watumi ade dwumadie na sade medical aka no na sa eniama ebekoso a edeka ene beba enu nti wo srese nyame ya adom na ekopie Ghana mrahye bedwafie a wo behwe sempanimfo beje dollar no aduo watwe ede ato wonu mo metric ton no so sane gas fo wonu enim die mutie no obeje ede ato so wanyina betimi aboa se ya kwafele gas no se ya de ko ne ya de baka sika ne nioma nyina no ehye saa ete dollar na pese ya de to metric ton no so no enu nti wo sre se ko Ghana mrahye bedwafi a empanimfo anyintum ye ko panimpa ono eneda NPA no National Petroleum Authority ano Owura Godwin Eduje Tamaklo na wachreche muje. We also now have what is known as the cylinder investment margin. We had to come to Parliament once again for Parliament to place about $80 per every metric ton of LPG into that particular fund. The whole essence is to absorb the costs relative to the cylinder recirculation model, because you do not want the big bottling companies and among others, if they invest, the state must find a way of compensating. If not, they'll pass that cost to us. We have a very powerful gas directorate, and basically what we've been doing over the period is that LPG had come to stay. LPG had come to stay. Tamaklo sade efo so se wonu mo de hyehyeye egu akwam ama kwan ya de ebo toto
fanwo ho ahodo so o man Ghana mu no ni nyina aye pepepe se wodi niam agu nsane ni a se wodi famwo every time ade akwa akra no ne bo ne owofom e chen se wodi free wa ekọ anaso wodi free time ekọ wa anatamale na ni nyina mu no ono mo pese omo ye na nhyehyɛ nyina agu akwam na bo beba ntam anasa nsonson ya beba ne bo ni mu no abafom kakra amatemamufo eno so sei na odefo aso. Over the period, the authority for the past 20 years plus has been implementing the UPPF as a subsidy mechanism in order that the true impact of freight costs is not transferred to our people. So that is a major thing that the authority supervises. I've noticed that in the new MPA, the bill, I usually call it the NAPO bill. He, together with my brother Collins, put that bill together. It tries to bring two things together, the UPPF and the PDM. PDM simply means the depot-to-depot transfer. It also comes with a cost. We absorb that cost through the PDM. That's the primary distribution margin. Now, the bill that will be laid before Parliament soon after consultation tries to commingle both the PDM and the UPPF in now what is called the distribution fund. Ora Godwin edujita maklosa de faso say one mo ase base ahyen bi e de fan wo ko ba bi kwotehwe anase hwease na fan wo ne hwegu fom a wotam wo mbokiti ene wan kure kokoso so ni nyina no say ye kro no de enu nti won de obahase e de samfoni na ma postifo woni aye behu say hyen bi ahwease na watwe wa de se wo kwa akopɛ petrol anase diesel no wonom e do befa emra kwaso enu say e na odi chato. Whenever there are tanker accidents, our people will move from their homes with gallows. They could fall gallon. They are going to punch a hole into the tanker and begin to siphon the product. That is barefaced stealing. And because you are trying to punch a hole, ignition, the next thing is boom, and everybody is gone. So for the media here, we want you to use your platform to help us educate our people that when you see a tanker accident, please don't go near it. Don't go and pick your bucket from the house to say you are going to fetch the product. You are inviting death to your home. It's unfortunate our people do this. We have also decided that all the accidents, we are picking the video recordings and giving it to the Ghana police. Openi awada National Petroleum Authority ano ora Godwin edujita makloni etise sabre enhyehyɛ a NPA wonum aye edeba wo adwuma mu no wo cheche mu mako ede adomye no yetwa kase no eso na Senator Ajiman Rollins wono woye Ghana ye mampani a wenya ne ba bi ko Jerry Bumbum Rollins ne ba ababa wei edensem ababonten ekiremu se ade bi kwaso ewo Ghana man mu a ewo se wotumi sekire na wokan isanse mabunu no wo bi wo ho a de kan puto kasem se ignorance won hye dansu ho ade nti wonim papa wo bi nso wo ho abo apayo nipa bonfo sem na hye nipa no ema ni nina ne se wo mutumi ehye da ebia wo ba na wode nano afa no ho ene o discovered rough na ma no atweama no wo wie na sabi wadu kowura edem a na wone wudi mpemu agro no wetwa wo hu emfoni ahodo no a ene video ne pictures no na wetwitwa wo wie na ode aba abafu ntenten fidie iso ede aba beto so na obi a ehwe wadegem se de atie ni na ne nkwada ni na tumi ekokohwe bi na eno na Senator Ajiman Rollins de abase ewa se Ghana mani na hunu se eno no etia emra se nipa wone no ekodi mpemu agro no wanka ankyere no na wambo na mane se bia ni mi twitwa woto ho se bi na me de akwakoto internet ne so na wo de kwakoto so a ene
ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛkyere wo wɔde atodwa ɛkyerem sɛ wɔ Ghana yɛama mmaramu no saa suban ne nyinaa no ɛyade a ɛyɛ bɔne na ɛno nso ɛnam so ɛma woyɛ saa yɛbɛkyere wo ɛde wo ɛde atomo ɔde afutuo akɔ ɛde ama mmabunu ne titiru ɛne mmarima no a wɔn ne mma ɛdi agorɔ wɔ mpamu a wɔn ekofa tetefun si wo musu twa no wi a wode ababonten se wonjai esan se etia emra yentie Senator Rollins nsema ode etu edwa. Subject of that, let me just mention we have a law in Ghana that says that it is illegal to keep, and to distribute pictures of anybody, whether they are in an intimate position. So if somebody is naked or doesn't have their clothes on, you are breaking the law if you keep photos of them without their knowledge, without their permission. And if you share the photos, even if you didn't take them, if you share them, you're breaking the law. And in recent times, people have been prosecuted because of that. So I'm just sharing these things with you so that you understand that there are laws that handle all of these things. So be mindful of the fact that, first of all, don't share naked photos of yourself if you can help it. But if someone shares photos of themselves with you, it's against the law to share those. Mame Senator ekasa wiye no ochire mu se ene wo befa sa akwanya ne so aka kire ni nuanom ema se wo mo betena hwa na wo mu ane ate baako yesi oba bia koye ade bi edi kan ene yesi oba odi kan a wa beye obi a wotwi wiem hyen na ye boje so ye oba odi kan wa beye we ya na no se da bi ema enye ebra so se ma fa wiase disi wo mo bo na wo mu di wiase ne ye de o mu pe bia esan se wiase no wo mu ene ye ka ekiri eye wo mu de a se de ba tan bia gigi ka ekiri so no saa ene wiase no so egige ma so enti eni se koba se empem bebre no ye tena ho atwen ama ade bia emema eye no ema anye bia nadako obi koye bia na ndie ye boje ne so Osei ye wa ya ade no chemse da bi emwa ema wo mu nsore brane se de be ya bibia esi wo wiase bia no wo mu so betumi ede wo ho ahyem sei ene no so wode etu edwa is a network across the continent, and we are in charge of the political pillars, myself and my colleague from Malawi, and it's really to try and bring more women up to the same level. When we speak about women's participation and we can't go beyond the rhetoric, we're not going to achieve anything. And if all we keep saying is the first woman in this and the first woman in that, and it's still a novelty, it means we haven't achieved our objective. And so we must get to a point where it's not a big deal to say you are the first woman because there are so many women now and the equation is balanced. But anyway, to move. Mame Senator Ajiman Rollins and Yokotie Neneno. Jumadia Biakoso, I a fan ambassador for a day program. Nina say a mamma ni animal mano. Jumadia Senania Dibra Cassia Cassian Wamo Pensemu, Emma Esha Manu being crime, Mawonia ni Swadimusa Wamunso, Eba Kwako and Nim Ewo Abrabum. Now Jumadia say and a CI depenia wada one mano, Yamami Lydia ya Kodonko, a day of futu coma. Ghana men nyina titru maba wane side yenso yebetumi aye amana yeye na mpempi nwuma wodo ne miamia wodo ne ya na ma ye kan ye ho hye dibra kase ne ya na ye bu ye ho abonfianse yentumi nye enu nti ebra so sasabi adwenchia ye bia ye nuanom ma ne maba wane wono jiwudi na jiwutum se dibra bia ebetumi di ama wono wonso ubetumi aye na ubetumi ajempo ama enipa ani age ho wode afutuo ekoma ma wo dwumade ase de kire se nyesasabio yebu ya mema no animtia na emom ebraso se ma ne mema nyina nya dibra kro no mo ye adwuma kafua eboa ema Ghana man koso nti enya de obi beka supporter kasa mu competition ye ne ye papa no mana ye gya no mko na emom ye bene ye ho se de betumi nso aboa wonum ewa abrabo ma o man Ghana no ye nyina etumi atena mu ama na ye kama enu nti wa adwuma bi mu ana wo baabi na se oba bi ewia se obenya dibra na ono nso obekọ nanim ewo mpanini anase tumidie mu a na afi wa man kwan na afi wa hye nku a na waboa no no watimi adidwumadie no nso de aboa ye man Ghana.
And Ambassador for a Day, I believe, is not just a title for a day's events. It is a doorway that tells every woman that leadership is not reserved for some special people. You see ladies coming from all parts of the country, and I'm really excited that we have a cross-section of the country here today. Leadership is for the person who is prepared to take on the task. Therefore, leadership is for the young woman seated here. After I became a lawyer, I took a path many people didn't expect. I joined the Ghana Police Service to become a police officer. And today I head the Criminal Investigation Department of the entire service. 2 professions, 1 purpose. Maintaining law and order, pursuing justice, detecting and preventing crime, and above all, protecting the vulnerable. I say this not to list titles and tout achievements, but to make one point clear to our winners and mentees that everyone listening, that there's no single road to leadership. Sometimes you have to create your own road, despite a well-known path, and make tough decisions about how you want your journey to be. Ladies and gentlemen, as I reflect on this initiative, Ambassador for a Day. Nai Ghana memu posi ajumakuo ne fa wonu ye nhwehwemu fi kofukwa wa wudisam ne nyomba bi mu no pani oda wonu ma no ye maami Lydia Yako Donko ene etise wo kasa no ye toa kase no eso na yakọ ensemfufro mu edia Apostle Eric Nyameche wono ene yetitre ni ede ema Christopher Smwa ye friend no Church of Pentecost no na papai edia tudra etrem se galamsefo mechre gather them and sell womu ha womu adwen pa womu bre womu mojania eni nipa kokasa se de twere naka se ene yenko ewiase afa na ni na nko kansempa no de wo begie die no eho na yemfa nunu nsiom na yembo nasu ewo eja wo ba ene honhon kronkron ni din mu se de beya wo befa Yesu se ne kra ene na genkwa na ono nso atumi abenya wosoro ahenie no mu chefa no wo mu yesa adwumedie ni na awia na aka ensuo a wo mu bekwa akọgbo asu no wo mu no ene gather them and sell mechre galamsefo yi wo mu ase ni na ama Church of Pentecost for wo mu nya baabi ene wo mu akọgbo enipa wakọka nyame asem akire wo mu ama wo mu asakira no asu eno no de atudwa akire mu se de ho akohia se asoya wo mu ehwe efom agudie yensa ase eso no wogina brane ene afe bambo dwuma yekuo no wotu anamon se de beye beboa amagalam se ekuo no etumi aba awieye ne nkoba se wo bi asakra afa Yesu Kristo se ni wura ne kra ne na genkwa ne ye pensuo akwakobo nesu wo mu a ye nya bi eyesa na emboa esan ede ohaw kese pa na ede eba yentie ye papa Apostle Eric Nyameche titre ni the Church of Pentecost in nsema odi tudwa environmental degradation and galamsey menace. The extensive pollution of water bodies due to illegal mining has hampered traditional water baptism in some mining communities, necessitating a shift to synthetic rubber pools in several districts to carry out the ordinance. Retention of souls. While we give glory to God for the multiple of souls won, a critical challenge, unfavorable rainfall patterns, and the deterioration of cocoa farms have disestablished the livelihood of members who depend on agriculture and farming. These unpredicted environmental conditions, along with the seasonal migration of fisher folks, continue to impact the steady financial growth and stability of affected local assemblies. Woko Church of Pentecost wamu titreni Apostle Eric Nyameche enyukuti na no disemu. Openi a wono eneda Minerals Commission ano Ora Isaac Andrews Tando wode kokobo pa ekwa madwumaku a wonom etu efoma gudie wo man Ghana mu wode atudwa sempempia adwumaku ahodo a wonom tu efoma gudie no eye ne ka ne safety protocols niam ebetimi aboban ama adwumayefo nso atumi aye adwuma na wonsura na se wonkohye oha ubia no eye na adwumaku ahodo ebu wonom ani agusu ne no na wo gina so de kokobo ama
nkonko ahodo no so wo besere sabre de nani abresa krodom wo a wo bechew na ye safety protocols e bi ni sa ne wo kwa fam so kotu fam agudi a esesa adwumakuo no man mframa fa ne se ventilation ne baase o na watumi ahome afensu se kobasa mpofrem BBC ewa amanane mu a esesa wo mutumi ye bibi fa wo ne ne aka pi no so mo amfa sa nhye nyina enwu akwa mu a ene na wo ne wo ejina emra no ye ko ora Isaac Andrews Tando ono na epenimpa eda Minerals Commission ano na futu a wode ekoma adwumaku ahodo no wode adome. A single catastrophic event, a tailing spill, a fatal collapse, or a child labor scandal can wipe out decades of shareholder value in less than 48 hours. So when a mine suffers repeated incidents, multiple things can happen immediately. Insurance raise their premium or withdraw coverage, and investors begin to talk or ask difficult questions around the boardroom table. At worst, the mine can be shut down, and then impacts livelihood and economies. A mine that cuts corners on safety is a mine that is building a mountain of liability, and no investor wants that. If your partner operates unsafely, you are responsible. If your contractor ignores environmental protocols, your permit is at risk. We have seen too many cases where a principal company claims ignorance whilst a subcontractor cuts corners. The excuse no longer holds. The Minerals Commission holds the license holder accountable for every actor on their concession. This is our position. Maintain SHE standard across all partnerships and be prepared to bear the full weight of the law. Ani ay kwati ye penny a wono na da Minerals Commission ano ora Isaac Andrews Tando. Yedi ani echirem ewo enkran pumpuni mantam no emu na yako la asase ne so eno eben osu na yedula ne yekọ na nafo FM eku a wo mo ewo ho ni na aka wo ho abom echirem se sese pa no niam bi ekoso ewo kajono a wo mu ani enje hu ni nan se entokọ eda wo mu ni osufo entem ewo asase hu no osufo no wo mu ahyeda afa kwan bi so a wo pese wo beje wo mu asase no edi efri wo mu ensem Tretre for na se tretre ni awoda la enkabom ekuo no ano ni ayi e de atudwa e kyeremu se enam so emesan se sikafo na wo muti osu enti no ene wo mu ne amanyofo akoka wo mu ntoma agbo ano ena wo mu ahye da ba se wo mu beye nsiesie e wo kajo no ai no e wo la wo mu empotem ho a wo hye da bubu edan ahodo se de beye nipa wote ho no wo nya ba bi entena wo de atudwa kyeremu se Every brass adie no ekoso no ene nipa ekeka ko beye ahanu a womu enya baabi enda womu adwumasem so ayebasa wode atudwa so obesra ban said de beye amentime ho ase ne bekofom na entokwa enkosore na ebia enkofa sebio nipakum emfa emba ana enipa enkoprepra no aban sori sesi na ehia eda womu a womu wola ena fe osu wo mu entem no aban na mbra wo meginem wo nkyere wo bia nkyere bebi a ne de kopem se de be ya asomdwe beba anya sa de a na ekoba se wo mu nipa wo mu te kajo no ho ni na no ebri bia ye pam wo mu firi ho de a wo mu beti entesu kokko na wo mu ye enhyiemudie ene ede nsem eto nsem trofo ni ma wo mu twetwe ni ayi ede nsem kakra enso eto edwa 97.7 FM. A one-sided approach. Let it be noted once again that all lands in Southland extending to the demolished fisheries stretches remain the property of the people of land, which were ceded to the government for public use. Hence, these lands ought to revert to the pre-acquisition alludia owners in times like this. Much as we, the people of land, recognize the shared interest, we want to call on our brothers from Usu to respect the established legal position
that the land in question falls within the territory of La, as clearly determined by the judgment of William Branford Griffith, Chief Justice. This position is further reiterated by a letter from the Lands Commission dated 14th April 2026, just 3 days after the demolition. Na ukopiem ewo nkran pumpuni mantamu nipa womu ewola womu nkabomu ko twetwe ni a woda ekuo no ano ni ayi ene ekotie ne no yejina nkran pumpuni mantamu na mantam so afo ya maame Linda Obeniwa akwele oklu sabrede ode jebi ebegu akwamo amano atumi aboa akuafo a wonum ewo nkran pumpuni mantamu na dwumadie ne awo ye ne sane abosumi bia sane dabodabo na wo yenye o wodo aburo wodo atokuo bosumi no wo mo bepa bia bi no obia de ne noba ya ba beguo ama nipa abaha ababeto wose wode sa adwumadie yigu akwam na de edikan ebetumi aboa ama akuafo nso atede chance drumre bi na wonum do na noban no ba na akwakoye bibi o wa no nti enhye nkran se binum ede wo ho ebewia ebewura akua adwuma no mu no etoso bio nso edrumre bi na noban no babusu a etumi anam so ema noban dodo no asai titru ntosi ene na busuafo no esai afen so ebeboa ama ne friends food security aduane ne bi webegu dwaso ama wansena abosoa ansa na ene de amane ama ba bedru edwaketo mu ama wakwakotobi ne nyina no na mantem so afo so pese wo yifru anu nti ene abosome koro wosesa onioma begua ne na adwadifo aba betobia ebetumi aboa na afenso ahyekuafo nkunan ama adwuma wo ye ede abo man Ghana no wahyemu kina yekọ enkrapumpuni mantem so afo ye maame Linda Obeniwa akwele oklu na dwumade esi nanu so no so wachiremu amaye The RCC's Regional Department of Agri has instituted a monthly farmers market where fresh farm produce, including vegetables, fruits, livestock, grains, cereals, as well as farm inputs are sold directly by farmers at a very affordable prices. This initiative is designed to bridge the gap between farmers and consumers by eliminating middlemen in the value chain. It is expected to ensure that the farmers receive their value for their produce while also producing post-harvest losses through timely and efficient sales. And this exercise hopefully will start next week, right? Friday. All right, so Friday. So how is it going to? I believe when I finish, you brief members on how it's going to, because I also strengthen agricultural value chain at the local level. Nkramantem so afọ ya maame Linda Obeniwa akwele oklu ne etise dwumadi a opeso odigu akwemu etumi ebo akuafo no eno na ocheche mu no yetoa kasia ne so yedemu efri enkran pumpuni mantam no mu na yakwakopiem ewo bunu mantam no mu na domkuma wo mrahye badwafie no wo de wo ani akyerem ewo bunu mantam mu sunyane nini na ene se wo kyeremu a sɛdeɛ abaya wɔte so mekyerɛ emefa miamia NDC kyiniye amanyokuo no wɔde ɛyɛ domkuma wɔn wati taifo ɛne wɔn mpanifo mekyerɛ MPP eshi rado ɛfɛmu no ɛnya deɛ wɔn ani gye ho kraa ɛnam so ɛma wokɔ mrahye badwafie wɔ pani a wɔno wɔyɛ abadiakyire ɛma domkuma wo mrahye badwafie eba no se wo prapra kyire mekyerɛ minority chief whip no onmonyamfo Jerry Ameshahib ena wo kasa na wo kyerem se said aba wote abenwa so wo kyekyere MPP mpanifo na wode wo mu efa titi mu wo haw mu ede wo mu kogu na duafie ne afiase wabra wonye boni bia no asa aban no epese ohunahuna wo mu nanso wo mu kan ede akyere aban ne se enya dia womo MPP wo sunu kokroko womo esuro ehunahuna enti ene womo ye kire no womo atunidin ye nsuro ehunahuna na anumu ana womo de tudwa ekyem se nansen no wukọ sunyane epuye efemu a
Wamu nipa wakasa edema MPP amanyoko no Yakubu Abubakari ya ba be kire no se wakwa kire na adwen ede fa amemwo bone a ekoso eno MPP fo ne kan nyame na meka eno wamu chem se amemwo bone nso ekoso a yentumi nka na se yedidi na yenkasa yetiase na emom se nkyen eni nkwan ni mu a eno nso yenka emyemfa bi ntumu ana na obia eyese wokoka na adwen na wo kire na adwen na ye kire no atumu wode atudwa ekirem se ekobasa na chese Ghana kabima minka bia memuo na yese yedi ye adwuma no NDC amanyoko a Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama aka Kofi Dubai woda no watoto baabi enode ne pe eye de opa o kiremu se Yema Ghana posifoni na ene aban wote so ntese wo mu nsure hunehunenne anase wo kina wo mu beye wo ye kira ekopem se aban wote so no wode emra ene pepeyo ebeye ejuma Jerry Ahmed Shaibu kasa no ye twi bi egu efidie so addressing it by this regime. First of all, we have seen that they do not care about the basic fundamental human rights of our party people. There is no freedom of expression, no freedom of speech. Even association is a problem. And we think that this is the time to call on the president to understand that there is a constitution governing this land. And so they need to stop the unwarranted arrest of our people. I just gave a list of about 7 that comes to mind. Fanti Comedy was arrested, Abonye DC was arrested, Kofi Nkansa was arrested, Baba Amando has been arrested before, Sir Obama Pokwasi was arrested, on and on and on. Adenta Kumi was arrested. Why? So that people should not have their voice anymore. Are we not supposed to criticize when we think that there is a need for us to do so? Our major worry is that the president is departing from the role. There's nothing with reference to 24-hour economy. They are now asking the youth to go and do Indomie business. There's nothing with reference to the promise to stop Galamsey. To the extent that they even said that there was going to be a state of emergency on Galamsey. Now when you come anywhere there are river bodies, in the forest, there is unprecedented Galamsey. The health issues abound. This is what we are talking about. Bread and butter issues are becoming a problem. You have increased electricity by 28%. You have taken Doomsaw levy. You have also come back, and you are saying you have come back. But do you know what has come back? It's Doomsaw that has come back. We are seeing all of this, and we are saying that President Mahama, please focus. Deliver. The Ghanaian people are waiting for you to deliver. You said you were going to deliver. Apart from Galamsey, who does Galamsey or who sells gold to make? Woko piem ewo dom kuma wamwo mrashe bedwafie penia bedie kire oprapra kire Ahmed Shahib Jerry enwode atudwa se ehunehuna no adoso nti Ghana mampani nhwe na woma posifo enjai yeko atifi do mantam na yeko atifi do mantam dia posifo sabre wonu ani abre ni nyina se nipa bia wo hye kuntu na se na afi eba no boni hudwa why wadwene se watom ntintanya de obeye na wafiri mu no wotu wonu sosa enu nti wa power equip from Northern Regional Special Operations Team na edin a yedifra wonu tiawa Red Maria sabre womo abanan abo adwumasono ama wache nipa nwotwe a ene ye wo kompotam a chese nubone hudwade wuntimi emobo wabra obeyi wonum edin afiri mu na ye che wonum wieye no na ye kọ wonum akache kwohwe niam ekoso wo ene na bonsamta we sade ya chechere no boaboa no makomako aduanan ene wo wonum akache wosusu se eya bonsamta wana se ye India hem bi na no miamia hodo mu bo adwuma timi ko hu ye na omkwaje tawa hudwa na se boa hudwa ya bobo eye savalugu na afe kukuo na zogbeli eho na wonmu bo adwuma na no mu gina so se sabre aposifo ani abrepa ye se wo mu betu wonmu a di enuboni hudwa eno nti wo chetokro bi mu na wabie wani na wudi enuboni hudwa wonmu nso ahu na ebrepa mu no wo beto achew de wagina emranim yeko piem ewo mfimfin mantam no emu ende Rastamantro one stone womo ama womu trimi aye tententen ebidie tumi twifom wonama obekọ akodu fie no na anwe ni na atare ni trim womu kuo ewo mfimfin mantam no emu womu di atudwa se posifo ne womu di agrobia womu ani nche ho ende
abue bia etumi ewe abe wo pro nko akori bia na adane asem foforo en wo kire mu se ahaban keteku amoa me kire bonsam tawa read bi ngofo bebre edidi wo mu dwuma nanso rasta nko enam ho no mfa bi kura ndi dwuma kura na koti me kire posifo wo mo atwa agune so ena wo kire mse ase Ghana fo mu nyahu wo mo eniwi a wo mu di bone pa wo se obi wo ho oniwi boni a wo bedie no ache nkroi enso ye ma na akoye se rastafo nko a ena edi boni na ukopiem ewo mfimfim mantam rastafo wo mu nkabo mu ku penyi oda wo mo no ebeka se president J Gajibongo adiatuga echire mu se enra na ye wiase ni na ye friend se World Marijuana Day entina ndie ewo se wo mo so ka weed ho asem ena ode atudwa ukopiem ewo mankasim befi krom eho ena wo mo abo wo mo ho adwa kire mu se na wo mo kra no wo mo ntia se Ghana ban webu nani aguso pa se wo begia atum se marijuana me kire bonsam tawa ahaban keteku amoa weed nanka rasta ne ho beto no no wetumi atwen kakra edi afa adwen no ene ye ya na posifo etata wo mo wo chem se enya de boni o sika wo mu papa saban ni nima wo mo eka kire no na eno ena wo mo penije edibongo ewie ye no wo chem se wo besira aban wo ma emremu no yanjintu se ahaban keteku amuano wo bia betumi edi kakum ye gine kokwe num yentie edi ninsema wode atudwa anu nduru fom nduru bebu na waye wedi de wo pede wo do na wode hye wona man no enumunyam ye said the membry oma incentives ekwafo waye wedi de wo bodo no na lenso wona asen no nka won mbom na ontum ne fondo ofisa ye na waye wedi de wo pede wo do na wode hye wona man no enumunyam ye said the membry oma incentives ekwafo waye wedi de wo bodo no na lenso wona akyerati we san no wo rasta tina karuma no we san no wo seche no obi tina karuma we san no wo seche no right to yes yenyim de ye right to wo de hwehwehwe nyama ahoro e wo kasim ba ye said and weed ombre format to the sense ombre format to the sense so bibiala opedo use bino yesebotum why then waka wuko piem won finfin mantam rastaman throw one stone one more president J Edibongo ene etene na wo kasa wieye no ena J Ima ene wo mu ni na ja Rastafara J nkoa ene e defre wo mu wono ene frefre dom edema Rastafoi wono so ede atudwa ekire mu se ai emebunu na wom se wo mu ka se marijuana no eye ene ye mfa nkomre mu kura ne njintum na mum emebunu mu hwe mu huye ma mu nkonkotwe emfa kwan boni bi so a ebekwa akofo wo hawo ede abremu na mum wode anusi ho a ase Ghana fo mo wo trimu pobi se marijuana na se bonsam tawa no enya de pa wosi ye de ye ne ma papa ema no mu triwi a mu ko a mu se ye mfa nkunfa mu ma mu ni bebi ankun ye nya fiye marijuana ye bi enti aban wonjintum esanse sika ewo mu ebeboa amampuntu aba di ofredom edema Rastafo wo mfimfin mantem J Imanso ninsema odi tudwan oye nyene ma me fo na nyene pafo na nyene fie na ya ye ho wa wode oshedoda to de wi boda yembise ye ho de asimunyi pampo munyi nya ya mama asimunyi pampo munyi nya ya mama na mumbe bi se mo abodo wa mo no obo na yankopon ogbade obama na yembise won yankopon ogbade obama na yembise Imasi oyadia demi oshina wadatu don na oyadia demi oshina wadatu don na ma sisi oshaban na even amount ba abuse nsi even amount ba abuse no wonum oye nyama se bi atramu wonum oye nyama se bi atramu na wode cocaine no and won ye nyama na wode free won hwe won twi won ye demi nyama de demi nyama no won twi won demi nyama no demi nyama no position won wa ye won demi ankofo won de wi nim po ne wa ye won demi esu ne neji no otuma ma nim bom no otuma ma wa neji no otuma ma ye adwuma na obeba nde ye de nyama bi ye da afra na obeba nde ye de nyama bi ye da afra no bohu nde obia ne butai
nyane de wi bodam begia tuma won perception saban fo begia tuma won perception nyane de wi no wagituma nyane ba abule woni da nyama figeto no mu da nyama na o mankofo bebre na wokasete da nyama na o mankofo bebre na wokasete de na je ima Otumfo wie ye na wo mo eka ekuo no hu bi kire mu se wo sere se de wo tukun ayetete wo mu na wo ye rasta de a wo hye ni ade na nyesa na tie rasta fo ni bi wo ha wo mu di wo mu hu ni pa ono so nse no wo de tu gani ba fi se marijuana 1 kilo edua papa na ngasa 1 kilo a 6,000 60 million e wo Ghana mremu se nti ehwe marijuana 1 kilo ehwe Ghana yibutu wa dege asase no wa se no so now we is going on butcha nti Ghana mremu se John Dramani Mahama the on legalize marijuana no free them South Africa we legalize marijuana Canada we legalize marijuana na rastafo and woman say weed no ye legalize no we de adwuma ba ma wo mo epe nsuo e de abonkofo su no enipa bi mi say na Yesu Kristo ba ye no wo ba ma wo mo ye hwehwe wo mu ni na akira kwan na se marijuana no dwuma ye didi a enye nipa de no wo ye mfandi na wo mo ye nipa de wo mu nyae ya to akase no so na gina mfimfi mantam wa ya de ni echiremu ewo gomua asen obrefo ahenakro aho ankobi otoso mienu ono na ye man hina wo gomua asen ono anso na ye president ewo nananom atena nkonwamkire traditional council ewo gomua ho nana de adesrede sabre wa freni pema twa ensase eka no makomako edu de ama wonum sa banhwe na wo meboa na afi wonsi ne e friend se court complex emfama gomua apoye fm na echiremu asa wo hwe gomua honum a omonam kwan so a omo baba be ye kuropon na se be pagam de akọ metropolitan enu ntinioma nkitinkiti bo ha se wo ansa na de sa tumi krata no de ama enu nso nti anana esrese sabre de wa masase ampanimfo maboa no na osade tu dwase se kobase asisi anase dada setena moment me wase bi ebam na ekowie koto a enam se ne ho no koto ni bi ni wontini ene osese wonkuku no onkaka no ama wani so de akire winiba ofanko ewutu breku ani nyina no eye o house ade chese ekakase ene beto wonum so enu nti ene na gomua ene mpanimfo wo ho na afenso mantam soafo ne nipa wo nyina na esre se watwa asase entimumesi koto no ensisuma no ye ko obrifo ahenako aho ankobe otoso mienu ho na desrede no wode ato mantam soafo ne mpanimfo asem ko wede mi obrifo ankasa na meye dem promise no sana maasha mehu de dem enclave ya ye wo mi dem area hanu ishema putting sisi yamina duma or district capital or polyclinic so domnasi or started the police station as some by 1960s no developer ma by district sisi ayrekase na fi so badama gumo is na life star na wala no headquarters no the area hey na wa kan so gwase ho but sisi no se dam grofo ina wa ye pa and all the asenzibia or a court the court man me this mbom susu de nke be the district and because yeah metropolitan yeah your paying where se bibi to the district and secretary the or court complex near the magma asase 10 acres no ye de ma mo sore amutayo me fibrata so mutobrata asase me de yamade and I won't fama nti marin me tua dem 10 acres sika receipt na di na ho me de boa ya ben se na mama ejuma ore ye president mama ejuma ore ye no oburu ye ntase do Dano no be the President Mama is a relative of Jesus Christ. Government Tase, Nemi Betase. Yeda bia or wouldn't Israel. And now baby or Bethlehem. Namum
mama ni me bia ori bia no osa oye bebebe o wa ye mhihye odwe Omahina owo gomwa asen won finfin mantemu obrefo ahenako aho ankobe otoso mienu ene etese wo se wo pekoto ewo ni krum Etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so enwumre no nsia kase no ye gina we so na yetwa ye hunte ye ba ye beto akase ne so amamu Yeda etiefo ase se mwafidie no eda so da Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ye bie yapon no Facebook ene wo pese wuchia wo bi o wadwenkyere de fa kase no ho wo bi kura ene edi na woda na pese wo wish na wo de o message ahodo bi a wo bia no eyakọ AWR Kumasi 97.7 AW ni R no eni Kumasi ni na bom 97.7 na odo message ahodo ni na eguo ye bekenkan ama na eku amoa boaten wono se wo ablekuma eno wo enkran eno se awodapa enkoma gifti esu edua Osei na wochirema efi ni ku Richard Tete awono wo ye adwuma ewo MTN eya won send credit ni bi mayen ena afi ne ma adoma ena afi ayeyi womu nina ena wishi gifti suidua Osei awoda epa na wo wie ye no wo chirem se wa afimpinu ne aduonu enwotwe ne de Dr. Mahmoud Bawumia wono a ene beba na koko krache obuase wose sabre na ya Christopher wonum ko ensuomu kobo asu ehyeja oba ne honkonkron no wonum ntimi nye frese galam se asai Ghana yensasi enyina wose de nchia kase pa ekwa ma Dr. Alhaji Bawumia afi wosusu se ebrebi baba ono ne baba beye omampani ewo Ghana we hwiri atradio kanfa Ghana ma kan bibi wo ho we hwiri atradio de yento aso ye ba asante mantam yi mu na ye be piem ewa asante mantam yi emu edia metre edwadifo a wo mu ehwe enama yahoso ene eban awerewa ma no tai ede ye light soup pa wo mu eton enam ababontin ekire mu se womu wo hawo kese pa nini na ene se kejeti adwadi bia no bebi a womu ko mbetumi atena aton womu enam ama womu nya sika guo mbotom edi bia hwe womu ma no ye nya nwieye peni a wono ene da ema womu ton enama yaho ano Mami Grace Ejeda ako edi atudwa akyeremu se wo besera ban animanimu ya se de be ya ema womu ton enama yaho nso no womu ho behenha womu no wombra no mbehwe edwadi bia no ema wo mu se de be ya wo mu nsa ebekọ wo manu yentie ma mensema ode etu edwa ya de nyina do mama president ya danasi bebre ya kwaso ahira no ye ne kese wone ne yire bisanyame afọ wo mu so aboa santeman bebre wo ma aboa santema papa efa edwadifo ma ya de ni to no ma bebre so eya aban ya rotwa mu no enso amoa yen tiani atrase wo sada bi e wo se asesa yensa na santema nyina eya adwen ba ko sesa yensa papa ye wura do mama san bai wo ba yen yehu san paka de tia wo ne besi ma yen ka je tia wo si wie na ba foforo ba yen so bai wa be che se do no wo pe no wo ma ye de wo mdada kwa bebire anya bi wo mo chen se de wo mo pe phase 2 wo mo ko ho fie nwotwini wo ma ntimi anya ho hwe amedwadifo ma ehunu abanda de twam no so mfaso dwadifo ma ye mobo papa do ma bo sha wo hye no won feli yen sa won si fesu no ma yen na so on si fesu ma ka fesu a won si ye ka je ti on si ma yen
Am I pressure be unto you, Mama, so when be as woman about yam money to Japa, yam mana kumapa, yam casampa, na atwana komaso, na Santa Manso, what when any other hammer, you may dear be as with the boyano, where the aboye. Woko kejetia dwedibiano ema womo eton enama yaho womu penny oda woman Grace Ejeda kon enietine no na Kumasi Kropon openia wada no onyonyamfo Richard ofori agyeman boadi sabre de waso wo be hamarakete atumi aboa ama honi dinsam afantoma pa fra Kumasi Kropon ni mu ene enchepi na wono mu de border ade awodo sisi miamia awodo ahyase na sedwomfo ma no wo mu ene sa neoma no ebo enyoso nanso breko animu no wo mu bo adwoso enam so ama wono mu adidwumadie ni nyina eboa ama honi nsam so akoso ewo ho eno achi ena opani di tudwa sasa brede ene wonam ne mpo makokuta na nitinu wubu na de to Kumasi Kropon finfo mekire kejetia ne adum ho baabi na ne wochewa ene na wone wo ede ye ko owura Richard ofori agyeman boadu ono boadi wono ena ye Kumasi Kropon opani oda wono ma no na ne kokobọ nsam a wode ema nipa wono ewo Kumasi Kropon ni mu no wode atudwa. About 2 weeks ago, I engaged the media on what we are doing to manage the sanitation situation in the city, especially in the central business district. Since then, we have been doing a lot of 1,000 campaigns. So I came out to see how the people are patronizing the dustbins that we have deployed. Let me say that with what I saw the past week and today, there's been a lot of improvement, at least going well. I've not seen these that we have been piled up somewhere. I see that to a very large extent, in spite of the fact that there are a lot of pockets on the pavement, you don't find a lot of silt by the roadside, which means that most of the interventions that we put in place are yielding results. I'm going to continue to Openia wada Kumasi Kropon no ano onyonyamfo Richard ofori agyeman boadi ene yetese ne ode kokobo kwama adwadifo titiru a wonum ewo Kumasi no yade moko amanone na yakwa akopiem ewo United Kingdom UK abrochimem Ghana ni dehye Amponsa Thompson wakwa kwagine din ewo ho na ono wenya mfinhia eduonu enkron 29 years UK abai no de abai kirem se Ghana ni wo ba UK ene wo mo anya na bro esa ne nkrate ekura ni nti wo mama na dwuma kura te se papa wonya no baby ko taxi enye taxi driver no ribe enu bi ena Amponsa Thompson wo ye ewo UK na fa edu baby no ene wo fi London kronum ekopie mu ewo Liverpool na eho no ene oye na adwen se edu anadwo a eni anadwo no de ne car no befa krom na wakwakodi ne dwumadi ahodo sana adwen abehye ni tirimu nye eni enkwada no UK anasa brochire nkwada nso de se lato gina yede ema wo mu no unim de yede fra wo mu gina ho ahuren enso bebo ni mfia wenya no na kitoa bi enam so ema abrantie Thompson wato mu na anu ama posifo di nechi ache sana nedwuma wo ya no no ankama wo bi onam abonten no wo fa no wo ma ne dropping no akogina bebi anipa enie no akoto ahye wo ba ne so enie so humsa hwem na weyi nipa ne nantem srade ni na ato ne mu na susuro na no na aban na wo UK ache no wo kire mu se na eboni a wedi ne so enkwada mako miensa wo mu de wo mu nyanya mfinhia eye edunwotwe enti ebeka se wo mu ye nkwada kura under age enti anam so ema ban na hyese mfinhia mako eduonu miensa 23 years Thompson Amponsa wonko enkotwira ban kukumu ewo UK enti webusuani bi edesa ahyase frɛ no ebia no ena ne ho akoka edwemu Yako Iran wono akachi na ye
BB RIGC, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. One Juma, one more and send a Strait of Hamas, one more quaco, Asher, a shane, na a shane, a shane, be as a can as a cargo ship, a shane, and a day, and no magumu, a comiami, and no more quaco, Asher Munuso, our bread, quanka crabby, a BA, na ye be a Strait of Hamas, or a ho, and a Viasia man saying, na one a jet de doso puno, one edino, a war, one much a shame me, and news to shame me, and no more day, one call Iran. One no sa wo mukwa kwahwehwe wo no nkratemu na dwumadi a wo mu di sabio sa efa emra kwan so a na sa asemi meto monten na twamfo ni sesese no eye straight or Hamas ho no ho no mai hyehyehyehyehye firi se nipa bi titru ni omampani Donald Trump opese wo mu bie pono no ana sabtu a yatum ye bie ma adwade etimi kwaso ma ahyan bi firi Iran ekwa abonten na bi nso firi abonten de neoma ewura Iran mu no akwakoye hyehyehye ama ase nyina no ye nyansunsun so ewa aman wodo pisu titiriw eba fam wo ho ensem so a na omampani Donald Trump o hye na du se won tutu won to ajan won to bibia no ene ne so ye efri se ye hye kase ase na no disem bia emai se watum ana se won tumu ana se ne Iran won ma ye krado se woni US ebetena se na wanom asomdwe boa kase no esi na diedi mu akotini ebi enese Osei for share amanoni ensem so onumunyamfo Samuel Kujeto abrakwade ababonti se Ghana fo a moadehye ewo South Africa no munum nsuo entwen ope esanse wo ye nhyehyeye se de be ya obia eho enka National Petroleum Authority openi oda wonumanu Ora Godwin Eduje Tamaklo ode atodwa sasa brede ne omanyina agu akwam ma omo beye nsachara titiriw ene gas ahodo a ye edi dwuma ewo fie no enam so mo no omo de dollar no aduowatwe ebeto metric ton bia so enam dwumadi a wono pese wodi na bo oman Ghana nti Senator Ajima Rollins edi atodwa se mebunu munhwe yie se wucho obi adejem edebeto abafu ntentamfidie no so a ubetumi akotwere mu ewa bankukum yama Melinda obiniwa akwele oklu wonu na ye nkrampumpuni mantam so afo sabre wode djuma agu akwamu se wode ba bebo akuafo ne nyina ne se bosumi bia no ene adwuma wo ye bia no wode beba se adwanase na watumi abeton ebetumi aboa ama akuafo nso eho ahawo adwuma wo yim Church of Pentecost Ediaba se womu koji akra esan galamsi ase nsuo nti wonya baabi embo sa akra ni na esu Kumasi Kropon openi a wada no ni onyamfo Richard Ofori agiman buadi sese de wose eba hunidi nsam so a wo be hye emra ketekete ama ho mfimfim kire dum ene ne mpatam no eho no mo aye fefefe Abrantie Amponsa Thompson UK aban ahyese won kwadem mfinhia eduonum yensa esanse wone nkwadan ketwa agoro ewo ekwan bone so Yako Iran ko hu say Islamic Revolutionary Guard Corps wonum eto akwakose ahyan mienu so mekire ahyan ede enuoma edi akwaneaba ama wagimu mienu ede akọ Iran poano ekohwehwe wonum nkratamu na nam so ama sabre de eye Strait of Hamas no ehonum aye hyehyehyehyehye wei ene ensenkaye bi ena ene wukuada enwumre Oforisi obosomeda etoso eduonu mienu wa afimpinu ene eduonu ensia mu no yede ebeso mu se no nsia kaseye ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kaseye Facebook ena YouTube na ya Oliver ede yeko hono mo sanso ena Emmanuel Frimpong echinchimu mfidie no emfruma ema yen aki elbom no homodin se awrkumasi.com no bibia betwa gum ena fe Radio Garden ne so App Store ni Play Store ubenya AWR Kumasi sanso ena AWR Kumasi 97.7 app no so wonsa ebetumi aka ewo ba bibia eni amote na nwumre se de kaseye ebeson mo no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu yemamumo enitia adehye